Hi and hello, I am ATHEENAPANDIAN here. So in the video நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா one month internship. This time is not for the medical equipment. This time is not for the robotics. Now we are introducing the new technology that is must required for biomedical engineers. ஸோ இப்போ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ரொம்ப அவசியமாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான internship தான் நம்ம introduce பண்ண போகிறோம். It is none other than 3D printing. So 3D printing technology for biomedical engineers, that is 1 month internship or practical internship. We can able to mention 1 month practical internship on 3D printing technology for biomedical engineers. So in the 3D printing technology, especially dental, prosthetics and bioprinting, இந்த மூணு பத்தின ரொம்ப பேசிக்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்பர்ட் லெவல் வரைய இந்த பத்தின டெக்னாலஜி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த 1 month உங்களுக்காக வரப்போகுது. ஸோ இட் வில் பி கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 6th of April 2022. ஸோ 6th of April 2022லேருந்து ஆன்லைன் மோடில் இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்ன்ஷிப் உங்களுக்கு வரும். ஸோ இதுக்கான சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக 1 month இன்டர்ன்ஷிப் அட்டன் பண்ணி முடித்த உடனே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் ஆகும். ஸோ அட் த சேம் டைம் த டைமிங் இஸ் 9 to 11. ஸோ எல்லாருக்குமே காலேஜஸ் ஓப்பன் ஆகிட்டதுனால நிறைய டே ஸ்காலர்ஸ்க்கு அந்த 7 அப்படின்ற டைம் வந்து டின்னர் டைம் அப்படின்றதுனால எல்லாருமே மோஸ்ட்லி ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைம் 9 to 11. ஸோ 9 to 11 every day except Sunday you are having this particular 1 month practical internship on 3D printing technology for biomedical engineers is coming for you. So registration is open. Registration link is there in our description and in our websites also it is available. So amount for this particular 1 month internship is very minimum. It is 600. So 600 is a fee for this particular 1 month internship, because with the cheapest rate we are providing all these particular 1 month internship course. Okay, so use this particular opportunity. All the biomedical engineers, especially third years and final years, second years also, you can able to use this opportunity. Once at the end of this particular 3D printing workshop, damn sure you can able to create the product. Okay, so modeling also involving, and all are not a PPT presentation. It is full and full of practical experience you can able to learn through your laptop itself. Okay, so thank you very much. Use this opportunity, and other details about this particular 1 month internship is there in our website, and you can able to go ahead and you can able to register soon, and only limited seats allotted. Thank you very much.